reflect her name, bringing warmth to her family and joy to all who meet her. I hope to visit Volcanoes National Park soon and to meet baby Naharungu in person. Kwita Izina is more than a celebration of new life. It is a powerful symbol of hope, resilience, and stewardship, and a message to the world that together we can protect our planet for the generations to come. The success here in Rwanda gives me hope for conservation efforts in my own country, Malaysia. When you began, I gather there were just 160 mountain gorillas left, just as today there are only 150 Malayan tigers in the wild. I hope that, like you, one day we celebrate their recovery too. Thank you. Murakoze cyane. Arakoze cyane umwana mwise Ntarungu. Our next namer is Professor Senait Fiseha. Tumwakirana amashyi menshi cyane. I'm pleased to name this baby gorilla Muizerwa, meaning reliable. She was born on the 20th of April, 2024, to mother Umucho. This name celebrates Rwanda's global reputation for reliability and reflects the country's steadfast commitment to fostering a supportive environment for private sector growth, investment, and sustainable development. Rwanda hasn't earned that reputation by accident. It is the result of an intentional and consistent investment in its people and the country. We see this in its remarkable conservation journey to protect wildlife and their habitats across sectors: environment, health, education, technology, and innovation, to just name a few. As someone who immigrated to Rwanda from the United States and chose to become a Rwandan citizen, I continue to be inspired by this remarkable country. I continue to be inspired. Every day I get up and say, how can a leader consistently prioritize its people over anything else, any material stuff, and the same kind of commitment is extended to the gorillas. This is absolutely remarkable. So that's steadfast leadership and its commitment to doing what's right for our people and our continent is so clearly at display today. Murakoze cyane, and I so look forward to visiting baby Muizerwa and her family at the Volcanoes National Park soon. Murakoze cyane. Arakoze cyane Professor Fiseha umwana amwise Mwizerwa. Our next namer is Mr. Kim Sang-hyo. Tumwakirana amashyi menshi cyane. I am pleased to name my baby gorilla Impukuche, meaning expert. She was born on 21st July last year, and her mother is Ahazaza, meaning the future. So Mama Gorilla would be also very pleased to have her very smart baby for our future. The gorillas. This is and the reason for this name remarkable is to emphasize the vital role of experts and people in making this wonderful community-based conservation for all of us. And Impukuche is going to have another nickname, which is GGGI. You know, GGGI stands for Global Green Growth Institute, which
is the most fastest growing international organization. But in Korea, the host country is Korea, the brother country of Rwanda. The meaning of I means baby. Yes, baby. So Impuguche is also my baby of GGGI. I guess, thank you. I guess you might remember the K-pop about 20 years ago that went like this: GGGI, baby, baby, baby. Yes. Yeah, thank you. Some of my age knows this song, so this gorilla is my GGGG baby, baby, my baby, and I love her. Thank you very much. Kim. GGGI. 감사합니다. Reka dukomeze. Our next name is Mr. David Marriott. tumwakirana amashyi menshi cyane. Moraho, I'm pleased to name this baby boy Ru Guiro, meaning hospitable. He was born on January 22nd, 2024, to his mother, Ubukombe. His name honors the nurturing and welcoming nature of gorillas. Their strong social bonds and communal care teach us about warmth, cooperation, and kindness, qualities that we hope Rugwiro will carry throughout his life. On behalf of Marriott International, I want to express our deep admiration for Rwanda's leadership in protecting one of the world's most iconic species, the mountain gorilla. We believe that travel can and should be a force for good, and our presence in Rwanda is rooted in the belief of growing together with the people, culture, and natural heritage of this extraordinary country. Let his name, Rogwiro, symbolize our shared promise to protect, to serve, and to pass on a thriving planet to generations to come. Thank you very much. Arakoze cyane Bwana Marriott, we yamwise Rugwiro. Our next namer is Dr. Yinye. tumwakirane amashyi menshi cyane. Hello everyone, Maraho. Yes, human is another monkey. There are only 4% differences in genome level between the gorilla to human. So I'm another gorilla. I'm another chimpanzee. There's not just name to the gorilla, but look for our cousin. So I'd like to name the baby girl gorilla Takana. I try many times. Takana. That means feel secure. Feel secure. That's very important. So my heart is full. Why stand here? Because I think about how about the event represents. It's not just a name party. It's a promise. The promise, the law of the line, will never fade. The wisdom of Rwanda people will never be lost. And our next generation will definitely inherit a better world. I have saw the tears of the rangers because they lost their rhino to poachers. I also saw the smile because the community helped the elephants back to their hometown. So thank you for all of you. You lead the fair. You prove that we needn't to make the choice between the people and the nature. The hand, they can build the city. They can also protect the forest. I hope the love to our children should extend
to every animal, to every creature, because we share the same vast African sky. Thank you. I would like to say, I'm not just say thank you. I would like to say, keep going on. Let's fight harder, teach louder, love deeper. Because it's not just a conservation, it's a redemption. It's redemption for the animal, for the earth, and for humanity, all of in us. Thank you. One more thing, please. We have provided a 20,000 HPV test to help the Uganda's women to do the prevention about cervical cancer. We hope Uganda will be the first African country who can say bye-bye to cervical cancer. We can do it together. And we sequence a lot of plants and animals' genome, including 84 different primate species, a lot of monkeys and apes. So if you are willing, I will personally donate all the whole genome, genetic ID to all the mountain gorillas because they are our cousin. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Yinye. Weyamwise Tekana. Our next name is Mr. Charlie Mayhew, who is here with his beautiful wife, Caroline. Tubakirane amashyi menshi cyane. Muraho. Caroline and I are extremely honored to be here to name this baby gorilla Navojerwa, which means untouchable. He was born at the end of last year on the 14th of December 2024 to his mother in Yungu, part of the Udushya family. His name illustrates the vital need to protect Volcanoes National Park and its unique biodiversity. On behalf of Tusk Trust, we want to congratulate Rwanda for the success it has had protecting these magnificent creatures, allowing their numbers to steadily recover and setting a global benchmark for wildlife conservation. Tusk is particularly proud to support the excellent work of the Rwanda Wildlife Conservation Association, and we very much look forward to visiting our baby gorilla and his family soon. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bwana Mayhew na Madam wabo ba mwise Ntavogerwa. Our next namer is Clave Noyinhima. Tumwakirana amashyi menshi cyane. Muraho. I give the name Nyunganizi, meaning supporter or helper, to the baby boy born on 18th November 2024 to Mother Akamaro. This name was given with the profound hope that this infant, as a part of one male group, will grow into a strong and mature silverback. Our aspiration is that he will one day support the current leader Mutobo in safeguarding and protecting their family, ensuring its continued prosperity and survival. Rwanda exemplary commitment to wildlife conservation and the protection of the natural habitat is truly commendable. This meaningful ceremony highlights the country's ongoing dedication. I look forward to the opportunity to visit baby Nyunganizi and his family within their kingdom near future. Murakoze cyane.
arakoze cyane Clavin we yamwise nyunganizi. Our next namer is the blockbuster hitmaker, Mr. Michael Bay. Tumuha amashyi cyane. Hello, hello. Raho. Wow. It's amazing. Amazing ceremony. This would put the Super Bowl halftime show to shame. Okay? Those dancers were awesome. They're all back there. I'm thrilled to be here. I am going to name my baby boy gorilla Mirage, okay, which translates to heritage. I hear he's like such a good-looking baby gorilla, and being a movie director, I promise I'm going to make him a famous gorilla movie star. Okay? And I'm going to give him the nickname, we got nicknames now, I'm going to give him the nickname Mason Rock, okay? So anyway, the energy here is amazing, and Rwanda, being in the forefront of animal preservation, protecting wildlife here on Earth is everyone's responsibility, and Rwanda is leading the way. So thanks for having me here. Thank you, Michael. Thank you. We have baby Mason Rock and baby GGGI as nicknames. Absolutely. Now. GGGI. Our next namer is Michelle Yotot. Michelle Yotot, amashyi cyane. Bravo. Wow, I am so pleased and so excited to be here in Rwanda. I was so blessed to witness the Sabinyo family up close in their natural habitat. It was without a question a life-changing experience. I was utterly transfixed. It was there I met the precious baby girl that I have the privilege of naming today, Rogire, meaning famous. I was already starstruck. She was born on the 1st of May to a Mama Karima. May her name, Rogire, embody Rwanda's global recognition for extraordinary leadership in environmental stewardship and sustainable development. Through the spirit of Kwita Izina, may little Rogire and her fellow newborns grow strong and free within the beauty of Volcanoes National Park, a living monument to harmony between people, wildlife, and the one planet we all share. Thank you for your amazing country and the wonderful people of Rwanda. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Michelle Yotot, umwana we yamwise Rwogere. Our next name is Jean Tot. Tumuhakirana amashyi cyane. Muraho. As we celebrate 20 years of Kwita Izina, I am honored to name this male baby mountain gorilla Ruvugiro, meaning platform. Born of 19th May 2024 to Mother Gukina, the name Ruvugiro reflects how Kwita Izina serves as a platform to share and advance our vision for community-centered conservation, promoting programs that improve livelihoods and ensure a sustainable future for all. This celebration reflects the success of Rwanda's vision for conservation and community engagement. Kwita Izina showed how humanity and wildlife can thrive together, offering hope and inspiration well beyond Rwanda's borders. Murakoze. Arakoze cyane, Jean Tot. Our next namer is... Tumwakirane ubwuzu bwinshi cyane. Good afternoon, Rwanda. Muraho. I'm deeply grateful and honored to be here to celebrate the 20th anniversary of Kwita Izina in Rwanda. I had the pleasure and opportunity yesterday to meet my baby gorilla from the Isimbi family, born to Mother Ejoheza, and I have named him Mwu Ngeri, the
Name Shepherd is important because it honors all the rangers, trackers, and guides that keep us all safe in the wilderness and allow us to traverse the ecosystem in harmony with nature, wildlife, and humanity. And as I'm here on this important 20th anniversary in probably the leading country in the world in terms of conservation, I remind all of us how imperative it is that we recognize the interdependence of all life and that we take great care to construct our built world, our human world, in harmony with the complexity and intelligence of nature. And I can think of no better place to be to honor this obligation than Rwanda, which has always been at the vanguard of conservation, biodiversity, and economic growth. I look forward to coming back again in the near future to visit Rwanda and also to see again my baby gorilla, Mawu Njeri. Thank you. Arakoze cyane Matthew Harris we amwise Ngunjeri. Our next name is one of Rwanda's favorite songstresses, Kajanina. Tumwakirana amashi menshi cyane. Muraho neza. Muraho neza. Murakoze. Votre Excellence, Monsieur le Premier Ministre, our dear First Lady of Rwanda, fellow members, ladies and gentlemen, mwiriwe neza. I'm honored and grateful to be part of this ceremony of Kwita Izina. It is a huge privilege and a very, very moving moment. I was born and raised in Burundi, but today I have chosen Rwanda as my forever home. Ego. In Africa, we say that it takes a village to raise a child. In the same spirit, we can say that it takes a whole world to protect what is dear to our lives: nature, species in danger, and well-being of Musanze communities, who are the main actors of the extraordinary progress and success that Rwanda has achieved in terms of conservation of mountain giants. Thank you. My baby family is Kwisanga. Her sweet mama is in Chile. The name of my baby boy gorilla is Garuka. Garuka means come back. I wish that you will come back to visit Rwanda, to discover all the wonders that this beautiful country has to offer you. Happy 20th anniversary. Thank you, murakoze. Arakoze cyane Kajanine, tumwongera amashi menshi cyane. Yavukiye Burundi aranahakurira ariko yahisemo u Rwanda. Our next namer is Matthew Flamini. Nawe tumwakirana amashi menshi cyane Matthew Flamini. Excellency, Mr. the Prime Minister, it is a great honor to be here today, and I would like to start by thanking you for bringing us together, thanking you also for choosing to be a leader when it comes to the protection of the environment, and also to tell you that the people of Rwanda, you are a real inspiration for many people around the world. So thank you. I am also honored to name this young male Ubuga, meaning platform, born on the 30th November 2024 to mother Kwita Izina. This name was chosen to acknowledge Rwanda's remarkable effort in developing platforms that facilitate tourism, but also providing visitors with a unique opportunity to encounter gorillas and experience the country's extraordinary wildlife. Thank you.
Thank you very much. We amwise Rubuga. Our next namer is one of Rwanda's best artistic exports, Somi Kakoma. Tumakira na mashimeshi cyane. Muraho. It is my honor to name my baby Iwachu, meaning our home. Born on the 15th of May, 2024, to Mother Isura. This name is in honor of Africa, our home, a continent celebrated for its rich diversity, vibrant cultures, and extraordinary natural heritage. With this name, we are reminded not only of our pride in this heritage, but also of our shared responsibility to preserve and protect it. By safeguarding these treasures, we ensure a future where both wildlife and people can thrive together for generations to come. I'm truly humbled to be a part of this most auspicious naming tradition. I stand here in honor of my late father, Dr. Ibrahim Kakoma, whose research in veterinary medicine was rooted in his deep appreciation of biodiversity and interspecies connectivity, as well as my late grandfather, Saulo Nhunzurwanda, who loved his homeland fiercely and always inspired us to take great pride in our Rwandan heritage, no matter where life leads us. I know both of them are here with us in spirit today and always. Murakoze cyane. Arakoze cyane Somi. Okay, and thank you so much to our first. Appreciate you being here with us to celebrate this beautiful day. And we ask that you stand and rejoin the rest of our conservation champions back with our guest of honor. Thank you so much once again. Reka twongere twishimire cyane iki cyiciro cya mbere cyadufashije kwita amazina abana b'ingagi. Icyiciro cya mbere mu gihe turi kwitegura icyiciro cya kabiri, tubashimire cyane ko badufashije kwita izina, ko baje kwifatanya n'u Rwanda, ko bagaragarije u Rwanda urukundo rwinshi cyane, ko bishimira iterambere ry'u Rwanda, by'umwihariko ingamba zagiye zifatwa mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, by'umwihariko izi ngagi zacu muri iyi ntara nziza y'Amajyaruguru, muri aka karere ka Musanze. Hano duhuriye muri Kinigi batwishimiye cyane kandi batugaragarije iryo shema batewe no kubana natwe muri ibi birori. I think we need our drummers at the next Super Bowl. Absolutely. Yeah. Okay. Now it's time for us to introduce our second and final group of namers. Once again, to our namers, this time we're going to do it just slightly differently. We ask that when your name is called, you stand at your seat and just give us a quick little wave. After everyone's name has been called and their bios read, we will lead you over to the stage all together in one line, okay? So we will be introducing you all to our namers now, and let's take it away. All right. In group 2, our first namer is Yemi Alade. Yemi Alade, she's a Grammy-nominated, award-winning Nigerian Afropop singer and songwriter. Yemi Alade is also a UNDP Goodwill Ambassador and founder of the James and Helen Pathway Foundation. She actively promotes women's empowerment, social justice, and health initiatives, including the Zero Malaria campaign. Thank you very much, Yemi Alade, for being here with us. Yes, our next namer, we ask that you stand at your seat and just give us a wave as we read out your bio. He is the chairman and CEO of the Reed Jules Oppenheimer Foundation. Reed has dedicated 5 decades to advancing nonprofits and initiatives addressing food insecurity and social and economic inequality. He is an ambassador for Wild Earth Allies and has supported community-based conservation in Rwanda for 30 years, including partnerships with the cooperative Imbereheza Gahunga. Arakoze cyane Reed Oppenheimer. Our next namer is Atanazi Mukabizimungu. She's a community leader. Atanazi is the chairperson of Imbereheza Gahunga,
a cooperative championing women's empowerment, sustainable livelihoods, and wildlife conservation in the communities surrounding the Volcanoes National Park. Her work has been recognized by the government of Rwanda and internationally. Our next namer is Dr. Edward Holt, CEO at EF Education First. Dr. Holt is dedicated to contributing to a better world and has spearheaded EF's impact work around the globe with a focus on transforming people, communities, and ultimately the planet. Thank you very much for being with us. Our next namer is Susan Senegal, co-founder and president of Rwanda Girls Initiative and the Gashora Girls Academy of Science and Technology. Susan is a passionate advocate for girls' education as a powerful force for breaking the cycle of poverty and creating lasting change. Thank you very much, Susan, for being here. Our next namer is Gagan Gupta, founder and CEO of Arise Group. Gagan Gupta is passionate about driving sustainable industrialization, renewable energy, and clean mobility across Africa. In Rwanda, he is partnering with the government to develop the Bugesera Special Economic Zone, and through his company Spyro, is advancing the country's e-mobility initiatives. Thank you very much for being with us. Our next namer is Camille Lebelo, founder and CEO of EcoPlanet Bamboo. Camille Lebelo has led major initiatives in Rwanda with the organization, including planting over 1,000 hectares, restoring riparian zones, and supporting biodiversity through key national partnerships. Thank you very much for being with us. Our next namer is Luis Garcia, retired pro footballer who played for clubs like Atletico Madrid, Barcelona, and Liverpool. Luis is known for his flair and crucial goals. Today, he works as a football analyst for ESPN and is the CEO of the Malaysian football club, JDT. Thank you very much for being with us. Our next namer is none other than Bakary Sagna, a former professional footballer. Bakary Sagna made 284 appearances for Arsenal and 65 international appearances for France. He is now based in Dubai, where he spends time coaching and focusing on his business interests. Thank you very much, Bakary Sagna, for being here with us. Our next namer is Xi Jinyong, renowned Chinese wildlife photographer. Xi is widely recognized as a pioneer in China's field of nature photography. He founded the Wild China Film, showcasing the beauty and diversity of wildlife while raising awareness for conservation efforts. Thank you very much for being with us. Our next namer is Lee Emke. Driven by a passion for gorillas and the communities that protect and coexist with them, Lee Emke works closely with groups like Gorilla Doctors, the Rwanda Wildlife Conservation Association, and the Dian Fossey Gorilla Fund. He contributed to the establishment of the Ellen DeGeneres campus of the Dian Fossey Gorilla Fund right here in Kinigi. Thank you very much for being with us. Our next namer is Suzanne Chin. For over 35 years, Sue Chin has advanced wildlife conservation through innovative design and education. Her work in Rwanda includes early ecotourism planning for Nyungwe National Park and supporting crane conservation with the Rwanda Wildlife Conservation Association. She leads design initiatives at the Bronx Zoo and serves on the board of the International Crane Foundation. Thank you so much for joining us today. Our next namer is Javier Pastore. Professional footballer Javier El Flaco Pastore won numerous titles with PSG Football Club, including Best Player of the League in 2015. Beyond his football career, Javier supports various humanitarian initiatives. Thank you, Javier El Flaco Pastore, for being here. We have next Ruth Fisher. A corporate attorney, Ruth Fisher, is currently the president of Perig Holdings, a private equity fund that invests in media and mobile companies. She also serves on multiple philanthropic boards. Thank you very much for being here.
Our next namer is Vivian Ressler, a creative and philanthropist. Vivian Ressler has exhibited her work across the United States with pieces held in private collections worldwide. She also leads a private foundation that supports education and healthcare initiatives. And our final namer for today is Jean de Dieu Nyonzima, a dedicated student at the Educational Institute for Blind Children in Nyaruguru District. Jean de Dieu ranked among the top 5 achievers in his O-level national exams. His remarkable academic performance, resilience, and determination reflect his unwavering belief in his potential. Thank you so much for being here. Absolutely, and thank you very much for our group too. Distinguished namers, we now request that you please join us on stage to name your baby gorillas. So if you just stand up and follow protocol, you'll be making your way here to the stage. Mu gihe abaprotokole bacu bari gufasha iki cyiciro cya kabiri kigiye kudufasha kwita izina abana b'ingagi, abakaraza bacu barahari, tukomeze tubakirane ubwuzu bwinshi cyane, tukomeza kubishimira, tubashimira kuba baje kwifatanya n'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda kandi nabo nizo muri uyu muhango, ibi birori byo kwita izina abana b'ingagi 40 bose no gushimangira ingamba zo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima hano mu Rwanda muri parike zacu zitandukanye, by'umwihariko parike y'Ibirunga. Soyez le bienvenu. turabishimiye ndetse na cyane rwose. A big welcome to our second group of namers. Reka tuhikaze iki cyiciro cya kabiri. And let's get it started as soon as everyone is seated and comfortable. Our first namer should in fact remix her song and call it I'm Looking for Mangaji. She's the one and only Yemi Alade. Tumwachira namashi meshtane. The First Lady, Your Excellency, the Prime Minister, my fellow namers, it's an honor to be here. My name is Yemi Alade. I came all the way from Nigeria, and it is an honor to be here in Rwanda, in Kinigi. I am honored to name my baby gorilla Kundwa. Kundwa means loved, and her mother is Mbaga. Kundwa was born on the 1st of May, 2025. She's barely 7 months old. No, I think she's older than that, but okay. Well, as the first daughter of her mother, I would know better because I'm also the first daughter of my mom. It's a huge responsibility, but it's a position that can never be replaced because there's only one first daughter. Yesterday, I had the honor to be welcomed by the gray silverback alpha gorilla, Mr. Gahinga, early yesterday morning. This allowed us to sit and watch them eat and socialize, and I observed and shared awe of these majestic, powerful herbivores. As my friend said, the mountain giants. I immediately could see the emotional connections between child and mother. The minute I laid my eyes on the beautiful Kundwa, it was love at first sight. I feel even more gratitude to all the guides, to the community, to all the trackers who spent hours to find the gorilla family before we did. Thank you so much, because it is the love that you have extended to the gorillas that they have been able to accept us into their family. I learned some languages such as and
and I feel like they are my family, and I love my baby Kundwa. Thank you once again. See you later. Next up, we ask that Reed Oppenheimer make his way to name his baby gorilla. nawe tumwakirana amashyi menshi cyane bose uko baza tujye tubakirana amashyi menshi cyane. Maraho. I am pleased to name this young male Tangamara, meaning be safe and sound. Born on the 18th of August, 2023, to mother Mudahinuka. This name reflects the incredible resilience of gorillas who now thrive in Rwanda's land of thousands. I'd really love being here today. Mirakosi. Arakoze cyane Reed Oppenheimer we yamwise Tengamara, Yemi Alade we yamwise Kundwa. Our next name is Atanazi Mukabizimungu. Atanazi tumwakirana amashyi menshi cyane. Muraho, umwana w'ingagi ngiye kumwita Cyubahiro yavutse tariki 12 mu 2024. Nyina wayo yitwa Igitangaza. Iryo zina ryatanzwe mu rwego rwo gushimira ise w'iyo ngagi yitwa Silverback Mutobo kubera ubushobozi yagize bwo kwagura umuryango vuba kandi neza. Nk'umuyobozi wa koperative Imbere Heza Gahunga, twishimiye ubufatanye bwa Leta y'u Rwanda na weya n'abandi bafatanyabikorwa mu mibereho yacu ya buri munsi bwite ndetse no kubungabunga parike yacu y'igihugu. Tuzakomeza no kuyibungabunga ndetse n'ejo nzajya gusura ndebe ko iyo miryango imeze neza. Murakoze cyane. Arakoze cyane tumwongera amashyi menshi cyane Atanazia Mukabizimungu. Our next namer we ask to take the stage is Dr. Edward Holt. Nawe reka tumwakirana amashyi menshi cyane yitegura kwita izina umwana w'ingagi. Moraho. I'm deeply honored to get the opportunity to come to this beautiful and amazing ceremony. I'm also very honored to get to name a young, strong male born on the 4th of September in 2023 to mother Twenjere. I named this baby. The name means beautiful Rwanda and pays tribute to Rwanda's breathtaking natural beauty and the beautiful people. I truly believe that his birth and continued growth is a beacon of hope for the future and is only made possible by the nation's steadfast commitment to conservation and wildlife protection. We look forward to seeing him thrive and establish his own family in the Volcanoes National Park over the years to come. Thank you. Arakoze cyane. Senegal. Muraho neza. Murakoze kutwakira hano. Your Excellency, Honorable Prime Minister and distinguished guests, I am so honored to be here today to take part in this special milestone of the 20th anniversary of Kwita Izina. I have the privilege of naming this baby gorilla Muvugizi, meaning advocate. She was born on the 22nd of March, 2024, to mother Rwanda Rushaya. I was so lucky to spend time with her and her Isimbi family yesterday. This name highlights the importance of our continuing to be advocates for tourism. This name shines a light on the importance of protecting biodiversity and invites a more holistic way of thinking, one that encourages
to appreciate wildlife and recognize how all species are truly interconnected. Although mountain gorillas are still endangered, their resiliency and recovery is a testament to the power of green investments in the broader ecosystems and highlights the need for more investments. It's been my honor to work in Rwanda for nearly 18 years. I continue to be absolutely inspired by the way that Rwanda is a model for the world in so many areas, from health access to gender equity. So it's not surprising to me at all that Rwanda has also been such a leader and an advocate in conservation and protecting the beautiful mountain gorillas and their habitat. I look forward to visiting amazing Muvugizi in the Volcanoes National Park again very soon. Murakoze cyane. Arakoze cyane Suzanne. Hari habuze gato ngo ababwire ngo murakoze guceceka hano. There is Gagan Gupta. His Excellency Prime Minister, the First Lady and the CEO of Rwanda Development Board, I'm really honored and humbled to be here to name the female baby, and I name her Minaganzima. She was born on 30th November 2023 to Mother Ikiziri. Why I name her futuristic, what really means in English, is because she truly represents the spirit of Rwanda and Rwanda people, who always are thinking ahead, who are always delivering ahead, who are always dreaming and doing things which people can learn from, which Africa can learn from and the world can learn from. Be it in AI, be it in e-mobility, be it in innovative financing, be it in conservation. And I think today, if we roll back 20 years back, somebody imagined this in future, and that is why it is possible. So I like that we give a big round of applause to all the warriors, forest trackers who really made it possible. So a big round of applause to all of them. As the name suggests, I think in few months or years, the baby gorilla will actually be creating an app to see where the bamboo shoots are, which we can go and register in Rwanda Development Board, which acts very fast in less than 4 hours. We are very proud that, and we wish that the baby grows stronger, and in times we come back to see her. Thank you. Thank you very much indeed. Our next name. Honorable First Lady, Your Excellency, Mr. Prime Minister, good afternoon and maraho. I'm extremely honored to introduce you to this fellow who was born on March 12, 2024, to his mother, Dukundane. I'm so proud to name him Rugano, meaning bamboo. This name recognizes the crucial role of this national park, a species which provides a vital habitat and a critical food source for these beautiful mountain gorillas. Rugano's name is also extremely close to my own heart, having spent the last 15 years working towards the utilization of bamboo as a tool for landscape restoration, fighting climate change, avoiding deforestation, and providing a sustainable resource for a number of key global markets, including here in Rwanda. The Volcanoes National Park is critical to gorilla conservation and the bamboo within, not just the conservation, but cross-border biodiversity. And protecting it is essential for maintaining the survival and the ecological balance of these species within that ecosystem. Over the past few years, and in particular over the last 5 years, and the Rwanda Development Board, EcoPlanet has witnessed how the restoration of the areas surrounding the Volcano National Park is possible, and it's been extremely inspiring to watch that, as well as the remarkable conservation journey and commitment of Rwanda towards the protection of these species.
Yesterday, getting the opportunity to experience this firsthand was truly awe-inspiring. To walk for 3-4 hours through extremely dense jungle and come face to face with these majestic animals was really an incredible experience. And it turned that theoretical commitment and journey of Rwanda's conservation journey into something extremely tangible and awe-inspiring. Equally awe-inspiring was seeing the absolute passion of our ranger, our guide, their knowledge, and the team of trackers, porters, and all the other people behind it. It was clear that these people have not only dedicated their lives, but truly loved these gorillas. And that's really a remarkable thing for Rwanda to have created. So thank you very much. Thank you. Our next namer is Luis Garcia. Muraho, buenas tardes a todos. I've been thinking the last couple of days how to start a routine for my speech, and it hasn't been easy. But the first thing that came to my head was to be thankful for the people who allow me to be here today. So I would like to thank Prime Minister, First Lady, Visit Rwanda and Atletico Madrid for having me here. I really, really thank you very much for this amazing experience. I feel really privileged and honored to have the opportunity to give the baby girl the name of Iraba. That means ornament patterns. She was born on 26th of September 2024, and his mom is called Ijame. The name Iraba comes from trying to find and celebrate the stunning beauty of gorillas, who are like living ornaments to the country. I've been a football player for 20 years, and I have good days, I have bad days, and when I retire and I look back, I always see those special moments that stick first to my head. Those the good ones, the really special ones. I had the opportunity yesterday to go into the Volcano Mountains and walk among a family of gorillas who allowed us to spend with their time, to see they behave, how they talk to each other, how they eat, how they behave. And it was really, really an experience that is unique. I will always recommend to anyone who can a chance to come here to Rwanda. So I know that those memories, they will last for the rest of my life in my head. And they will come every single time that I got a smile on my face. So thank you very much for having me here. Orakose Rwanda. Thank you very much, Luis Garcia. Our next namer needs no particular introduction here in Rwanda is Byari Izina. Such a great welcome. Thank you so much, His Excellency, Prime Minister. It's a real privilege for me to be standing in front of you and have the privilege to name my baby Amahumbezi, meaning gentle breeze, named the mother Munezero. The baby was born on the 30th of January 2025. The name was chosen to capture the refreshing coolness here in Rwanda, the serene beauty of the misty forest, the sense of tranquility and awe that we all feel whenever we're traveling here to the Volcano National Park, a real treasure to Africa, to Rwanda, and to the world. I want to express my sincere respect for the government, for the different organizations here in Rwanda, for all the people coming along together to make this happen, first of all, this fantastic ceremony, but also allowing all the animals to live and protect the wildlife and their habitat. I'm African, I'm a proud African, I'm Senegalese, but today more than ever I feel Rwanda. I had the privilege, like my colleagues, to be part of amazing competition, play amazing games, feeling different type of emotion. But the past 3 days have been very interesting, and I will surely go back home with a
a last memories and a lot of more courageous because of you guys, because of courage you're showing us, and because of the energy I'm feeling here every day. I'm looking forward to be meeting baby Umuraje and his family, of course, in the national park. I'm looking forward to be coming back here in Rwanda to feel the energy. But on behalf of Arsenal Football Club and myself, murakoze. Arakoze cyane Bakari Sanya, merci beaucoup. Et si Jinong.非常荣幸能来到大猩猩的故乡。我来自滇金丝猴的故乡，这是全世界最像我们人类的灵长类。能为这只大猩猩宝宝起名字，是我的荣幸。我给它取名叫希望。它出生于2024年的11月6号。他的母亲是阿加塞克，这个名字真诚地寄托了我们的期望，愿这个宝宝能战胜过去的磨难，茁壮成长，超越这个族群曾经遭遇的不幸，就像卢旺达的人民一样。30年前，我曾在中国的西南去追寻一群滇金丝猴。最终用影像拯救了他们的栖息地。那作为一个野生动物摄影师，来到非洲，来到卢旺达这么一片美好的土地，我也特别期望能有机会把非洲在野生动物保护方面的经验带到中国去。我也希望把我们用影像去给原住民赋能、野生动物摄影训练营这样的经验带到卢旺达来。今天呢，我来到卢旺达，怀着深切的爱与美好的祝愿，渴望为这个美丽的国度播种希望。感谢你，卢旺达。布拉克特，卢旺达。Thank you. Amazulu Yanyu, I'm honored to be here in Nikini to name this baby boy Izele. It means hope. He has the same family name with me. He's born on November 16, 2024 to mother Agazake. This name is a heartfelt expression of our hope that this infant will overcome past challenges, grow of full strength and thrive, rising above the history of the losses in her lineage, just like the people of Rwanda. 30 years ago, I have protected Chinese endangered species, Yunnan snub-nosed monkeys in the southwest part of China, where I grew up. It is a primate that bears a resemblance to humans. Because of my photography and documentary, this endangered species has saved from the brink of extinction. Over the decades, a dozen wildlife species on the brink of extinction in China was saved by photography, such as Tibetan antelope, black-necked crane, green peacock, and snow leopard. Many of the Chinese young generations follow me on this path nowadays. I want to share my experience here in Rwanda. So today, I want to bring hope to this beautiful nation. Mulakazi, Rwanda. Thank you very much. Akoze cyane Shi Jenong. Kandi twizere ko nkuko yabibabajije, twizere ko amazuru yanyu ari meza. Reka tukomezanye. Our next name is Lee Emker.
Ahonesa. I am so privileged to be here in Rwanda again. It's starting to feel like my home away from home, and I can't wait to come back yet again soon. And I'm honored today to name a new baby who we don't know if it's a boy or a girl. The baby is Shamba, meaning forest. Born on the 16th of January to mother Ubufatanya, this name highlights the vital and often unseen role of tropical forests and the gorillas who play the guardians and engineers of those forests. Through their foraging, seed dispersal, their movement, they help to maintain the health, the structure, and the biodiversity of these incredible forests and make an incredible and irreplaceable contribution to the natural world. And I'm so pleased to be here again, and it was mentioned earlier, organizations that I've been able to participate in here in Rwanda who I want to give a shout out to because they're doing such great work to protect those forests. The Rwanda Conservation Association, RWCA, the Gorilla Doctors, and the Diane Fossey Gorilla Fund. Thank you so much. Arakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma mwadufasha kuri iyo speaker iri gusamira. Our next namer is Su Chin. Hello, Rwanda. What a celebration here today. I am delighted to be part of this special moment to name this baby Cherechezo, meaning vision. She was born on the 8th of January, 2020, Izihira. Rwanda's unwavering commitment to pioneering a green economy. It stands as a living testament to the country's progressive vision. Rwanda, thank you for being a shining example to the world of a country that is committed to wildlife conservation and environmental sustainability. I am deeply humbled, honored, and grateful for the opportunity to name this baby gorilla Cherechezo. Thank you. Murakoze. Arakoze cyane. Thank you very much. Our next namer is Javier Pastore. Bonjour à tous. Je vais parler français parce que mon anglais n'est pas très bon. Amakuru. J'ai l'honneur de représenter le Paris Saint-Germain, partenaire de Visite Rwanda, pour nommer un bébé gorille pour le 20e anniversaire de Kwita Izina. Je donne le nom de Gansa, qui signifie dominer. À ce bébé gorille, il est né le 29 août de 2024, dont la mère s'appelle Umigo. Ce nom illustre notre souhait à continuer à protéger cette gorille le plus important du massif de Virunga, ainsi qu'elle continue à préserver et dominer dans la région. J'ai eu la chance hier de visiter l'habitat naturel des gorilles au parc national des volcans et j'ai resté impressionné et ça va rester un voyage inoubliable pour ma vie. Cela m'a permis de mesurer la force, la beauté, mais aussi la fragilité de cet animal extraordinaire, qui montre combien ils sont essentiels de protéger cet espace. Comme le fait Rwanda, à travers de ses actions pour conserver la faune. Je vous souhaite à tous un très belle fête et on souhaite aussi une longue vie à tous les gorilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Javier Pastore. El Flaco. Fisher. Okay, hello. I am delighted to be here to name a young male named Inhomoko, meaning origin, born on the 3rd of February 2024 to mother
Forget it, I can't say it. The name highlights the deep connection shared by all species and reflects the One Health belief that the well-being of one species is linked to the health of the entire ecosystem. This little gorilla reminds us of our shared origin and the importance of nurturing life in all its forms. I would just like to say that we've been coming to Rwanda for the last 10 years. My husband is the chairman of RDB, and he has been here 45 times. I have been here a little less. Each time I come, I'm amazed by how remarkable. Say Africa is the future, but in Rwanda, I think the future is now. Thank you very much. Very well said. Thank you indeed. Our next namer is Vivian Wrestler. Muharunesa. I am pleased to name this baby Higa, February 23rd, 2025, to Mother Nsanganira. This name was chosen to celebrate and reinforce Rwanda's unwavering commitment to conserving its rich culture, heritage, and natural resources for generations to come. It is a privilege to participate in this meaningful ceremony. Thank you, Chairman Fisher. A few years ago, my late husband, known as Yossel, had a dream to come to Rwanda and see the gorillas in person. It was something he spoke about with excitement. Our friends, the Fishers, joined us in this great adventure. This journey gave us memories I will treasure forever. Today, by giving this baby a second name of Yossel, in his honor, we are weaving his story into the fabric of this land he loved so much. Thank you, Rwanda. May this little gorilla grow strong, wild and free, just as my husband would have wanted. Murakoze, thank you, gracias. Arakoze cyane, thank you very much. And our final namer is Jean de Dieu Nionzi. Amashyi yanyu tumwakira Jean de Dieu. Your Excellency Prime Minister, Your Excellency First Lady, dear honorable guests, and all of you who are in this ceremony, good afternoon. Muraho! I'm honored to be one of the part of this ceremony, and I name this baby Terimbere. Terimbere meaning progress, born on 3rd December 2023 to mother. This name honors his grandfather, a revered dominant silverback of the Susa family, remembered for his tolerance and peaceful leadership. We hope this young gorilla will inherit those traits, growing in harmony with his family, peaceful leadership, tolerance, wisdom, and providing other wisdom skills to his members. So the message that I can give to others is that disability cannot limit our dreams, because even me, I have achieved on this stage. So as a student from Education Institute for Blind Children, this moment is meaningfully specifically. I would like to say that our dreams have no boundaries, because everyone can achieve his disability, his goals despite of his disability. So thank you, Murakoze. Amashyi menshi cyane kuri Jean de Dieu. Uri umuntu w'umugabo cyane, bakongera amashyi.
And a big, big thank you to our second group of namers. Thank you so much. We ask that you stand and rejoin the rest of our conservation champions. Thank you so much. We appreciate you for taking part in our naming ceremony. Bakoze cyane kubana natwe, bakoze cyane kudufasha kwita izina ku nshuro ya 20, bakoze cyane gukunda u Rwanda, gukunda gahunda dufite zitandukanye z'iterambere, by'umwihariko izi zijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima muri parike zacu, by'umwihariko muri parike y'Ibirunga, by'umwihariko izi ngagi twaje kwishimira kuri uyu munsi no kwita amazina. Dukomeza kwishimira cyane abashyitsi bahire baje kwifatanya natwe. Dufite itsinda rya muzika rituruka mu birwa bya Caraïbe bitwa Kassav. Ndagira ngo ababaherekeza bajejuru natwe tubaha amashyi menshi cyane. Nous avons Kassav qui bien évidemment va nous jouer de la bonne musique ce soir. Thank you very, very much. Just recognizing that Kassav is in the building, we just wanted to give them some love. And now that we have gone through our naming ceremony, all of our namers have named their cute little baby gorillas. It's time for us to welcome the CEO of the Rwanda Development Board to make his remarks. Please join me in welcoming him with a round of applause. Jongi, Africa. Muri uyu mwanya turagira ngo twakire umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere bwana Jongi Africa. Tumwongera amashyi menshi cyane. Nyakubahwa Ministre w'Intebe mukaba n'umushitsi mukuru, Nyakubahwa First Lady of the Republic of Rwanda, ba Nyakubahwa bagize guverinoma, ba Nyakubahwa bagize inteko ishinga amategeko, baturage b'akarere ka Musanze nabo mu tundi turere, bashitsi mwese muteraniye hano, mwiriwe neza. Uyu munsi wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 20 ni ishema ry'igihugu cyacu. Murabizi ko kuva gahunda yo gusaranganya inyunga ziva mu bukerarugendo yatangiye imyaka 20 ishize, 10% by'umusaruro wa pariki bijya mu mishinga y'abaturage baturiye parike z'igihugu. Kugeza ubu imishinga ifite agaciro ka miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda, yazanye amashuri, amavuriro, amasoko n'inzu zo guturamo. Ibi bikorwa bigabanya amakimbirane hagati y'abantu n'inyamaswa, kandi bituma conservation ifasha abaturage mu mibereho myiza. Binagaragaza isano iri hagati
y'ubukerarugendo n'iterambere ry'abaturage. Ariko uyu munsi si uwacu gusa, dufite inshuti zaturitse hirya no hino ku isi n'abashyitsi baturitse mu mahanga baje kudufasha kwita amazina. Munyihangane rero ndakoresha icyongereza kugira ngo nabo bakurikire ibyo mvuga. Right Honorable Prime Minister and guest of honor, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Rwanda, distinguished namers and guests, it is my great pleasure to welcome you to Kinigi at the foothills of the Volcanoes National Park for the landmark 20th Kwita Izina gorilla naming ceremony. This is both a Rwandan tradition and a global call for conservation. 20 years ago, His Excellency, the President, and Her Excellency, the First Lady, named gorillas for the very first time. At that time, few could have imagined that these platforms would turn into what it is today. Today, Kwita Izina stands as a symbol of Rwanda's determination to protect its natural heritage, uplift communities, and share biodiversity with the world. This year, we celebrate the naming of 40 baby gorillas, bringing the total since 2005 to 438. Their names, rooted in Rwanda's culture and conservation values, symbolize hope and continuity. Kwita Izina is more than a naming ceremony. What began as a ranger's practice has evolved into a global movement. The theme of this year reminds us that wildlife protection must go hand in hand with empowering the people that live alongside of it. Tourism, anchored in conservation, continues to drive our national transformation. In 2024, the sector generated $647 million, with gorilla tourism alone contributing over $200 million. Thank you. Rwanda's conservation record speaks volumes. The mountain gorilla population in the Virunga now exceeds 600. But beyond gorillas, Rwanda reintroduced lions and rhinos to Akagera, and in 2025 completed the world's largest translocation of 70 white rhinos. Let me repeat this again. In 2025, Rwanda completed the world's largest translocation of rhinos, 70 of them. Today, our country proudly hosts the Big Five. Thanks to a robust legal and policy framework, including laws and master plans on biodiversity, national parks, and conservation, forest cover now stands at 30%, with nearly 9% of land under protected areas. Crucially, communities are benefiting. Through the Tourism Revenue Share Program, 10% of park revenues are systematically invested in local development. Over 1,200 projects were supported, including schools, health centers, markets, homes, and agricultural hubs across the country. None of this would be possible without the dedication of our rangers, trackers, guides, veterinarians, researchers, porters, communities, and our international partners, including namers like you. To all of you, we extend our deepest gratitude.
We're also grateful to our sponsors who have made this year's milestone celebration possible. Special thanks to our conservation lead partners, our sustainability partners, our Big Five conservation partners, and our wildlife resilience partners. As we celebrate this 20th edition of Kwita Izina, let us honor what we have achieved and renew our commitment to the next 20 years of progress. I thank you very much. Murakoze cyane. Thank you. Reka tumushimire cyane nanone n'amashyi menshi cyane bwana Jean-Guy Africa. Muri uyu mwanya turagira ngo kandi mutwemerere nyakubahwa mushyitsi mukuru twakire ijambo mwatugeneye. Turagira kandi nk'abanyarwanda tumwakirane ubwuzu bwinshi cyane nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva. Amashyi menshi cyane. Musanze muzi ko tubigenza. Thank you very much. At this point in time, we would like to kindly invite the Right Honorable Prime Minister of Rwanda, Dr. Justin Nsengiyumva, for his keynote speech. Your Excellency, First Lady of the Republic of Rwanda, Honorable Ministers, Senior Government Officials, Professor Sneyet Fiseha, Vice President of Global Programs with the Susan Thompson Buffett Foundation, Mr. Itzhak Fisher, Chairman of the Board of Directors of Rwanda Development Board, His Highness Tunku Ali Ledhodin Ibn Tuanku Maurice, Princess Ingeborg zu Schleswig-Holstein, members of the Diplomatic Corps, distinguished Kwita Izina members, esteemed conservation and Kwita Izina partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, baturage b'akarere ka Musanze muri hano, good afternoon. Mwiriwe neza. Baturage b'akarere ka Musanze mwiriwe neza. Mugira ubukire. Mugira amahoro. Murakoze cyane. Mu izina rya nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nishimiye kwifatanya namwe muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 20. Ndagira ngo mbanze nshimira abaturage ba Musanze kuko nabikoze kuba mwitabiriye uyu muhango muri benshi kandi mwakoze kutwakira neza. Twishimye cyane, mujye mwakira abashyitsi neza gutyo kandi mubabwire ko abashyitsi beza ari abagaruka. Uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ni umwanya mwiza wo kongera gushimira abaturage bose baturiye parike z'igihugu ku ruhare rukomeye bagira mu kubungabunga ibidukikije. By'umwihariko ndashimira mwe muturiye parike y'Ibirunga kuko muri abafatanyabikorwa b'ingenzi mu kubungabunga ibidukikije harimo n'ingagi zaduhurije hano uyu munsi. Ndagira ngo rero munyemerere nkomeze mu rurimi rw'Icyongereza kugira ngo abashyitsi baje kwifatanya natwe muri ibi birori bumve ubutumwa twabageneye. Abaturage ba Musanze murabinyemereye? Murakoze cyane. Distinguished guests,
On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, it is my great pleasure to welcome you all to the foothills of Volcanoes National Park for this 20th edition of Kwita Izina. Today, we gather here to celebrate not only the naming of baby gorillas, but also conservation, communities, and the extraordinary power of nature to unite people from all corners of the world. To our distinguished namers, thank you for bestowing meaningful names upon these baby gorillas, leaving a piece of your heart in Rwanda. To our local communities, thank you for being true champions of conservation, ensuring peaceful coexistence with gorillas and all wildlife in this beautiful landscape. And to those who have traveled far to be here, we deeply appreciate your presence and solidarity. Nearly 3 decades ago, when trackers, rangers, and researchers were working tirelessly to protect the last mountain gorillas, they began a remarkable tradition by naming the baby mountain gorillas. In Rwandan culture, naming a child is not just a formality, but an act of love, an act of commitment and hope done in the presence of family and friends who pledge to support that child's future. Today, we carry forward this tradition with the same spirit, giving 40 baby gorillas their names, surrounded by thousands of friends from across the globe. The story of the mountain gorillas has not always been one of celebration. Years ago, their population had alarmingly decreased, and their survival seemed uncertain. However, thanks to the leadership of Rwanda, the dedication of passionate conservationists, the daily sacrifices of rangers, and the commitment of our communities, the gorillas came back from the brink. Today, we are over 1,000 mountain gorillas worldwide, including more than 600 in the Virunga Massif. This success is also the result of well-coordinated efforts involving many partners: local communities, local administrations, conservation agencies, the Rwanda Development Board, and indeed, tourists who contribute directly to conservation by visiting these magnificent creatures. Rwanda is honored to be the custodian of these last mountain gorillas, which are not only a global treasure, but also a source of pride and economic opportunity for our nation. But success brings new challenges. As the gorilla families grow, we must expand their habitat. So Rwanda has set out a bold plan to extend the Volcanoes National Park by nearly 25% to ensure the next generation of gorillas has a secure home. This effort will also improve the lives of surrounding communities, demonstrating once again that conservation and development can go hand in hand. We call on the world to join us in this ambitious project
as we share this responsibility. Our conservation journey does not end here. Rwanda has embraced policies to strengthen biodiversity protection, from expanding national parks to restoring degraded ecosystems such as the Nyandungu Urban Wetland Eco Park in the city of Kigali. We also encourage private sector participation in creating and managing sanctuaries and reserves supported through innovative public-private partnerships. Ecotourism, anchored in the mountain gorillas, has become a cornerstone of Rwanda's development. It has created jobs, supported young entrepreneurs, and has positioned Rwanda as a clean, safe, and welcoming destination. But beyond gorillas, Rwanda offers a wealth of natural and cultural treasures. Our other primates, diverse bird life, flora, and the unique culture and heritage of our people are clear to see. We invite every visitor to experience the richness of Rwanda and to return as ambassadors for conservation. As we celebrate 20 years of Kwita Izina, we honor the communities whose role is central. That is the main reason for having this ceremony held here, at the foothills of the gorilla's habitat, among the people who live closest to them. We pay tribute to their resilience, their commitment, and partnership in safeguarding these great apes. The story of the mountain gorillas is one of perseverance, of family and hope. When their survival seemed impossible, they endured together. This story mirrors our challenges as humans. When we stand united, no mountain is too high to climb. Let this spirit guide us as we look to the future. Let us strengthen the bonds of friendships and family, protect and restore Mother Nature, and build a sustainable future for all life on Earth. To our international guests, we wish you a joyful stay in the land of 1,000 hills and 1,000 opportunities. As you return home, may you carry with you the message of conservation, be witnesses of Rwanda's achievements, and continue to advocate for the protection of our shared planet. Today, as we name these baby mountain gorillas, Rwanda is fully committed to maintaining sustainable coexistence, protection, and hope for generations to come. Baturage b'akarere ka Musanze, kuri iyi nshuro ya 20 yo kwita izina abana b'ingagi, ibi birori byongeye kubera hano mu Kinigi hafi yanyu, kugira ngo tubagaragarize ko dushima umusanzu wanyu mu gusigasira ingagi no guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cyacu. Guverinoma irabashishikariza gukomeza kubyaza umusaruro ibikorwa remezo bikikije parike ndetse n'imishinga igamije guteza imbere imibereho yanyu. Muhore muzirikana ko izi ngagi ari umutungo w'agaciro kanini dufite kandi tugomba gusigasira twese. Ni muri urwo rwego hari gahunda yo kwagura pariki y'Ibirunga nk'uko umukuru wa RDB yabivuze,
tubasaba gukomeza kugira uruhare muri iyo gahunda kuko izafasha ingagi zacu gukomeza kubaho neza mu buryo burambye. Duharanire kandi gukomeza kwakira neza abasura parike yacu kuko nabyo bigira uruhare mu kumenyekanisha u Rwanda no guteza imbere ubukerarugendo muri rusange. Nyakubahwa First Lady, abanyacyubahiro mwese muri hano, bashitsi bahire batumirwa mwese, mbere yo kurangiza ijambo ryanjye ndagira ngo nongere mbashimire ko mwitabiriye uyu muhango. Ndashimira kandi n'abantu bose bagize uruhare mu gutegura ibirori by'uyu munsi. Mukomeze mugire umunsi mwiza, murakoze cyane kandi mugire amahoro. Thank you so much to the Right Honorable Prime Minister for your insightful remarks. Arakoze cyane umushyitsi wacu mukuru nyakubahwa Ministre w'Intebe. Before closing, a quick point of correction. I mistakenly mentioned that Kasav's concert is today. It is in fact tomorrow during the gala dinner. I just want to make sure that there is no mix-up. The Kasav concert is tomorrow at Kigali Convention Center during the gala dinner. Le concert de Kasav sera dans la journée de demain au dîner de gala au Kigali Convention Center. Twizere ko byumvikanye ntabwo ari uyu munsi Kasav iri buducurangira ahubwo izaducurangira ku munsi w'ejo muri gala dinner izabera muri Kigali Convention Center. Makeda? There cannot be any misunderstanding there because you've said all the languages. Absolutely. All right, and with that, we have come to the end of today's program. Thank you so much for joining us for this very, very special 20-year celebration of Kwita Izina. And we invite you, of course, to come back again for 21 next year. We'd like to also extend a very special thank you to our guest of honor, and we ask that you remain seated as he and her Excellency, the First Lady, stand up and take their leave now. Thank you so much for that. And let's stay seated as our guest of honor and our First Lady take their leave. Murakoze cyane turabashimiye cyane mwese ko mwakomeje kubana natwe reka tubasabe dukomeze twicare mu gihe umushyitsi wacu mukuru ndetse na nyakubahwa First Lady abayobozi bacu babaherekeza tubashimira cyane nanone yuko bifatanije natwe mbere yo kugenda bagiye kubanza gufata ifoto y'urwibutso tubasabe nanone dukomeze twicare twihangane abashyitsi bacu bakuru babanze baherekezwe tubone gukomezanya n'abandi murakoze cyane. Rwandan Leaders Fellowship, young leaders, new and seasoned couples, distinguished guests, mwiriwe. Nishimiye kubana namwe uyu munsi tuzirikana agaciro ko kubaka umuryango uhamye kandi tunibukiranya inshingano zacu twese zo kuwusigasira. Ndashimira ubuyobozi bwa Rwanda Leaders Fellowship kubera iki gikorwa ngarukamwaka kitubera umwanya mwiza wo guhura no kuganira ku nshingano dufite nk'abayobozi mu kwimakaza indangagaciro zubahisha Imana mu buyobozi arizo instilling godly values in leadership. Nagira ngo mbashimire kuba mwaratekereje ku isengesho ryacu ndetse n'ibiganiro by'uyu munsi byerekeza ku murage mwiza wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye kuko twemera ko umuryango ari umusingi
itorero n'igihugu byubakiraho. Bavandimwe dusangiye imyemerere, ntitwabura guhangayikishwa n'ibihe turi kunyuramo, aho isi yimitse kwireba, kwikunda bifata indi ntera, aho inyungu z'imiryango community muri rusange bitagifite umwanya, aho umuntu yahindutse ntibindeba, inda, ubunyamaswa n'izindi ngeso mbi zose zikabyuriraho, bigatuma za ndangagaciro z'umuryango, ibanga ry'abashakanye, ubwitange butizigama bitagihabwa agaciro. Dear guests, it would be pretentious if I said that for every marriage and every family to be perfect, I can offer a guarantee, a promise, an unbeatable advice. So before I go any further, allow me to offer it to Imana y'u Rwanda in this prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for the gift of family and for the blessing of gathering in your presence. We pray that every home here may be filled with love that is patient, unity that endures, and wisdom that grows stronger through trials. Father, we ask that you bless every couple here with the courage to nurture something greater than oneself and to make that choice again and again in our homes as in our communities. After all, how could we ever forget there was a time when families were torn apart, when bonds were broken and the soil of our fertile land ironically seemed barren. Yet you, Lord, restored possibility out of loss. You taught us the preciousness of family through the pain of its absence. May we never forget this lesson, and may we always guard our families as treasures from you. Dear Lord, teach spouses to be advocates for one another, to recognize not only their strengths, but also their imperfections with compassion. Remind us that neglect does not always arrive with loud conflict, but can slip quietly into the days when we stop paying attention. Let us be aware. For such busy lives we all lead, such conflicting priorities we must tend to all. The Rwandan woman attempts to juggle substantial responsibility and personal accomplishment with admirable grace. You'll pardon my bias, but I have borne witness to this myself. You deserve flowers. And the Rwandan man strives to carry his family's good name, the peace and principles of their home, the promise of a family's future and lifelong security with humility and poise. Once more, I have been blessed to have witnessed this myself, and you too deserve your flowers. Still, what loaded plate for us all. So how do we make the space to ensure significant others, our families, also feel our affection and emotional support, not just by reaping the benefits of our effort, but through our mere loving presence? Lord, we ask that through the wheel of life, you keep us attentive, patient, and willing to serve. Lord, we pray that our children grow into compassionate and responsible leaders governed by faith and love. May our homes shape them into the clear-headed, principled, and compassionate people they are meant to become. We thank you, Father, for hearing these prayers. Bless our family. Bless our families, bless our rebuilding nation, and bless the generations to come. Amen. Babyeyi kandi bayobozi bacu bakibyiruka. Urugo ni u Rwanda ruto, urugo kandi ni ijuru rito. N'umwana w'Imana yavukiye mu rugo, mu muryango. By'umwihariko mwe mukiri bato, igihugu cyacu cyabagiriye icyizere, kibaha umukoro ukomeye wo kubaka umurage mwiza tuzasigira abazadukomokaho.
agira ngo rero uyu mwanya uze kutubera wo gufata ingamba zihamye zo kuba intangarugero mu kubera urugero ubushyo mwaragijwe. Izi nshingano rero nta handi zitangirira atari mu ngo zacu. Iyo urebye usanga imwe mu mpamvu zituma ingo nyinshi zisenyuka nuko bamwe bashyira imbaraga mu gutegura ibirori by'ubukwe kurusha gutegura urugo nyirizina. Mukwiye kumenya rero ko kubaka urugo ari ingenzi aho gushyira ubushobozi bwose mu gutegura ubukwe. Abarushinga bakwiye kwibaza ibi bikurikira, bimwe muri byo: ese tugiye kubana kubera urukundo cyangwa ni igitutu cy'urungano n'icy'imiryango? Ese tugiye kubana kubera ko mugenzi wanjye atwite? Ese ni impamvu y'ubushobozi mutezeho? Hano dukwiye gushishoza byimazeyo ku mpamvu nyakuri zo kubaka urugo. Aha rwose ndagira ngo nisabire by'umwihariko abakiri bato, nk'uko tubona izindi mpinduka muzana mu iterambere, muzadufashe no guhindura iyi mitekerereze nk'abantu bakiri bato basobanutse kandi biyemeje kubaka u Rwanda. Bayobozi bato bacu, igihugu cyacu gifite amateka asharira, ariko mu rugendo rwo kuva ikuzimu tujya ibuntu, imfura zabanjirije zaciye karande y'amateka mabi. Imfura kenshi nizo zigaragaza nk'abayobora inzira mu muryango, zikanyura rimwe na rimwe mu bigoye cyangwa bigaragara nk'aho ari bishya, ndetse zigashyiraho umurongo akenshi abakurikira bakurikiza. Nk'inkingi ikomeye y'ubuyobozi, kenshi ababyeyi babitegaho byinshi, yaba ibivugwa n'ibitavugwa. Ibikorwa byazo bikagira ingaruka mu muryango wose. Nk'uko rero bimeze ku mfura, namwe mwese mwateraniye hano muri abayobozi bato, navuga bari mu cyiciro cya mbere cy'ubuyobozi mu gihugu cyacu, ariyo first generation of young leaders. Munyura mu mbogamizi, muri kugira uruhare runini kandi rw'ingenzi. Intsinzi zanyu nizo zizacana urumuri rw'impinduka z'igihugu cyacu. Hari abagitekereza ko ibyo twagezeho nk'Abanyarwanda tubikesha gusa ibitangaza by'Imana, ariko Imana nayo ifasha uwifashije. Muragijwe inshingano zo gusigasira ibyo bakuru banyu badutabaye barwaniye. Mwubakire mukomeze imihigo yo kuba intangarugero mu ngo zanyu, mutibagiwe no mu nshingano zanyu z'akazi, bityo mukabye inzozi z'abatubanjirije. Hari inshingano rero ufite nawe ubwawe mu byemezo ufata mu rugo rwawe, mu kazi kawe, mu buryo ubana n'uwo mwashakanye, no mu buryo urera abana bawe. Uruhare rwawe ni rugari kandi rurihariye. Imana yaguhaye igihugu, iduha indangagaciro, iduha n'ubwenge. Tubikoreshe neza, ijuru duharanira tubanze turyubakire hano ku isi. Nta handi twatangirira rero atari mu ngo zacu. Bene Imana, bene u Rwanda, gusesengura neza impinduka z'ibihe, z'imigenzo n'iz'imico bidufasha kudasigara inyuma mu mitekerereze. Hambere umugabo yahahiraga urugo akarurinda, akaba umutware mu muryango we. Umugore nawe akita ku rugo, akarera abana, akaba mutima w'urugo. Ibihe uko bihinduka niko n'inshingano z'abashakanye zigenda zihinduka. Akaba ari nayo mpamvu ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ari kimwe mu mahitamo twagize nk'igihugu. Ubu navuga ko mwantesheje inshingano zanjye, ariko kubera agaciro mpa young leaders, ubu mutagira ngo nakererewe ku mpamvu nka zimwe Tom yavuze, ariko nagombaga gufatanya gusiga nsezeye uwo twashakanye wari ufite urugendo, nkahava ataranagenda kugira ngo mbasange. Ubwo hari inshingano ntujuje, ariko yabyumvise kubera agaciro abaha.
ese uko ibihe bihinduka niko natwe twiga ko ku gisobanuro nyakuri cyo kubana n'inshingano za buri wese. Ese umugore wawe wabyaye usobanukiwe impinduka nyinshi z'umubiri zamutera amarangamutima udasanzwe umuziho? Hano ngira ngo abaganga baramfasha kubisobanura. Uruzi ko abashakashatsi bagaragaza ko ku mugore utwite 1/6 cy'ubwonko bwe kigirwaho ingaruka muri ayo mezi y'imvune nyinshi. Our brain shrink. Bari mubizi? Mujya mwumva pregnancy brain, mwaratubonye ukuntu tugira amazinda, ukuntu twibagirwa. Ahubwo se wareba amajoro arara yonsa umwana arira, ntihari ingaruka zumvikana zamuhungabanya? Ni iki wakora kugira ngo umubere ka kabando muri iyo minsi itoroshye? Ese umugabo wawe uhangayikiye guteza imbere umuryango, umwumva ubishyizeho umutima, mukajya inama, ukamubera isoko avoma imbaraga zo guhangana n'ibimurushya? Ese mwibuka guca bugufi iyo mwateshutse ku nshingano zanyu, mugasabana imbabazi, umwe akabwira undi ko mutari mugambiriye kubabazanya? Bigaragara ko bamwe bagereranya ubuzima bwabo n'ibyo bareba mu mashusho ku screens. Ubu murambabarira kuvuga ibi, ubu nta gice cy'umubiri kitagurwa. Nyamuneka tuzirinde ko ibishashagiranya cyangwa ibiterano ari fake illusion byazasimbura ibyo dufite biramba nk'indangagaciro zacu. Hari ababigira n'urwenya bavuga ko muri za stages abatoya ntabwo nyamenya kuzitandukanya, bavuga dating bakavuga talking, sinzi ukuntu bikurikirana. Hari abajya inama yuko mukwiye kujya mujyana n'abo mu datinga no mu swimming pool if need be, kugira ngo mumenye aho muzabana nabo mukajya guswiminga, twibisigaye byinshi bari ibiterano. Tuzirinde rero iteka kwirari rigore kukuri rigasenya icyizere cyagakwiye kuranga abashakanye. Bana bacu, bayobozi beza, uko abatubanjirije babayeho siko turiho, siko n'abazadukomokaho bazabaho. Bityo rero umukoro nabaha nuwo kudashira amatsiko yo kumenya mugenzi wawe. Ibi ndabibabwira nk'umubyeyi, ariko ni mwebwe muzi icyo ingo zanyu zikeneye kugira ngo zibabere rya juru rito navuze. Ikibi ni ukunangira umutima tukanga impinduka. Hari ubwo tutumva uburemere bw'icyemezo cyo kubana n'undi. Isezerano ryo kubana ni ugutura Imana umwe wese uko yabyirutse, imico yigishijwe n'amahame amugenga, ukemera kwiga mugenzi wawe mukaba umwe, ko ababaye umwe ntibahemukirana. Bisaba kwigomwa no kwirenga kugira ngo koko abashakanye bunge ubumwe. Icyo ni cyo gitambo nyakuri cyo kubaka urugo, guhuza imitima, guhuza imiryango. Urukundo rurangwa n'ubwitange, kwihangana no kubahana, nirwo rutera umudendezo usesuye mu rugo. Uwo munezero nicyo kibatsi nyakuri n'igicaniro cy'urukundo dusangiza abana bacu, nabo bakazabihererekanya uko ibisekuru bisimburana. Bene Imana kandi bene u Rwanda, birakwiye kongera gushyira imbaraga muri gahunda yo gutegura abifuza gushinga urugo. Ngira ngo na mbere yabivuzeho, ababyeyi n'imiryango nabo bagomba kugira uruhare mu gushyigikira no kuba hafi y'abana babo, tutazasanga twaratezutse ku nshingano zacu zo kurerera igihugu no kwita ku murage w'umuryango. Burya ubusitani butoshye tubona buturuka ku isoko ry'amazi ibwuhira n'aho bwuhirirwa. Abona u Rwanda rwacu rutoshye, rutekanye kandi ruteye imbere, ukabona n'Abanyarwanda basobanutse,
nukubera ko umuryango ubabyara ukabarera wunze ubumwe kandi ukonsa u Rwanda n'indangagaciro zituranga. To conclude, I'm compelled to speak to us, the parents. You, the parents, the young ones. What you give your children isn't just words. It's you. It's your life, your example, your footsteps. They walk where you have walked. They echo all you have lived and shared. This is your most precious legacy. So yes, give them education, but more than that, wrap it in wisdom, guide it with patience, let it grow from love, and nurture it daily with the example only you can give. To the Rwanda Leaders Fellowship, we thank you for reminding us that the health of our family is the health of our nation. Your work nurtures seeds that will grow into generations of stability, faith, and unity. Let us continue to build homes that are whole, so that Rwanda will be whole. Let us pass down to our children the heritage of love and sacrifice, for in that heritage lies the accomplishment of a future we all determined to attain. Thank you for your kind attention, and God bless your families, our families. Mwese mukurikiye televiziyo Rwanda, abadukurikiye kuri YouTube, mwese tubaye ikaze mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe by'umwihariko umushinga wa banki nkuru y'igihugu. Ni faranga koranabuhanga rya banki nkuru, ni faranga rizwi nka CBDC. By'umwihariko rero kuri ubu ngubu nuko bari mu igerageza rito, ni igerageza rikorerwa mu bantu bamwe na bamwe, ariko mu bihe biri imbere, ndavuga mu kwezi kwa 10, nibwo tuzamenya ibizava muri iri gerageza, ari nako tuzamenya niba hari indi ntambwe zizaterwa mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga w'ifaranga koranabuhanga rya CBDC. Ni ikiganiro tugiye kwinjiramo dusesengura turebe inyungu ndetse n'amahirwe ari muri iri faranga nk'igihugu nk'u Rwanda gikomeje gutera intambwe gishaka kuba igicumbi cyo kwakira cyangwa se cyo kuba ikoranabuhanga mu by'imari ndetse no kuba cyaba igihugu kiyoboye ibindi muri Afurika mu guteza imbere serivisi z'imari kuri uyu mugabane. Ni ikiganiro mwateguriwe nanjye Placide Nyinshuti, ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanjye ni Joseph Musabyimana udufasha muri rw'amarenga. Munyemerere tubanza dutumikire abadutumye, turagaruka mu kanya twinjira mu kiganiro mu buryo bwihariye. Ariko bire kugira ngo twinjire mu kiganiro turabanza twumve inkuru. Mu byashize nibwo banki nkuru y'igihugu yagaragaje ko batangiye ikiciro cyiswe proof of concept, kikaba ari ikiciro rero kirimo gukorerwamo amagerageza mu bantu bamwe na bamwe bafite aho bahuriye na serivisi z'imari hano mu gihugu. Ni inkuru twakoze rero ari nayo tugiye gushingiraho, nanone kandi dufite n'abatumirwa baza kuba batwinjiza neza muri iki kiganiro dusesengura izi nyungu ndetse n'amahirwe ari muri faranga koranabuhanga. Reka dukurikirane iyi nkuru twe turagaruka mu kanya. Banki nkuru y'u Rwanda igaragaza ko hari indi ntambwe imaze guterwa mu mushinga w'ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga rya CBDC, ariryo Central Bank Digital Currency. Kuri ubu BNR igaragaza ko yamaze gutangira igerageza ryayo ku mikoreshereze y'iri faranga rishya rya CBDC ryahawe izina rya IFA Rwanda. Inzobere n'impuguke mu by'ikoranabuhanga no guhererekana amafaranga zavuga ko zishimiye iyi ntambwe imaze guterwa na banki nkuru y'u Rwanda. Umunezero ukomeye kuko ni intambwe nziza cyane, kuko aho abantu bari bageze amafaranga asanzwe naho yarabagejeje byari ibibazo bikomeye. Rero ni intambwe nziza kuba nibura turi kubona ko hari icyizere cy'uko turi kwegera irindi terambere ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga no rigenzurwa na leta. Ni intambwe nziza ku giti cyane nabyishimiye, kandi ari mu buryo bwo kureba noneho ngo bizatugeza kuki, tuzabikoresha iki, bizatwungura iki. Ni intambwe nziza cyane nje nayishimiye ku giti cyanjye. Iki ni igihe cyiza kuko nk'ibindi bihugu nkuko turi kubibona muri no minsi, ubu nibwo twavuga ko iri koranabuhanga rya blockchain bagenda ryiyongera kuva ubutegetsi bushya bwo muri Amerika bwageraho, ubona ko hari byinshi byagiye byiyongera. Rero nkeka ko iyo baza kutabika iki nicyo gihe cyiza cyo kubikora kugira ngo winjire mu bambere bakoresha iri koranabuhanga kugira ngo utaza gusigara inyuma. Bizadufasha rero, ntago navuga ko ahubwo dusa nkaho twatinzeho gakeya, ariko by'ukuri ikintu gihe cyiza kuko urabona ko isi yose ishaka gukoresha no koranabuhanga rya blockchain kuko byagaragaye ko rifite umutekano kurusha ibindi, kuko ikintu cyambere cyagangishije umutekano. Niba rero tubonye faranga nk'iri rifite umutekano kurusha ibindi, kandi nk'ibihugu byinshi tubona bikomeye bagenda bikoresha ikoranabuhanga rishyashya, biradufasha kugira ngo tutaza gusigara tuze kugendana nabyo, bityo tutazasigara inyuma mu ikoranabuhanga.
umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibigo by'ikoranabuhanga mu by'imari Rwanda Fintech Association Leo Eustache Kanamugire avuga ko kuba u Rwanda ruri kugerageza ifaranga rishya rya CBDC bitanga amahirwe menshi ku bashoramari n'abanyarwanda muri rusange. Turashima Central Bank na government yacu ko badutekerezaho cyane cyane yuko ibi ngibi n'ubundi bisanzwe biri mu mugambi wa 2029 w'ibyo twita fintech strategy. So twavuga rero ko barakataje kugira ngo tugere kuri fintech strategy by 2029. Ndabona ko ni intambwe ikomeye natwe nk'uruganda cyangwa se nk'abantu bari muri industry tugomba kubibyaza amahirwe kugira ngo tuzagere 2029 twabonye company nyinshi, twabonye abashoramari benshi, twabonye na product nyinshi zifasha abaturage. Ntabwo aramenyekana neza igihe iri faranga rishya ry'ikoranabuhanga rizwi nka CBDC rizatangira gukoreshwa mu Rwanda, ariko bitarenze mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka nibwo hazamenyekana ibyavuye mu igerageza riri gukorwa kuri ubu. Iri genzura rizakurikirwa n'ibindi byiciro bitatu bigomba kurangira byemeje ko iri faranga ritangira gukoreshwa mu gihugu cyangwa se bakaryihorera bitewe n'ibizaba byavuye mu bugenzuzi n'ubusesenguzi biri gukorwa. Yego, ibi rero nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, ndetse kandi tunabasaba namwe niba mufite ibitekerezo cyangwa se inyunganizi muraza kugira uruhare muri iki kiganiro. Abakoresha urubuga rwa X murakoresha ijambo cyangwa se hashtag ya izingiro ry'ubukungu, ndetse kandi n'abadukurikiye ku rubuga rwa YouTube naho mushobora kujya ahatangirwa ibitekerezo muri comment section mukagira icyo mutubwira, ishobora kuba ikibazo cyangwa se ishobora kuba n'igitekerezo cyangwa se n'indi nyunganizi yose turaza kuba umwanya. By'umwihariko rero nkuko nabibabwiye dutangira tugiye kwinjira mu kiganiro, ndi kumwe n'abagiye kumfasha gusesengura iyi ngingo. Ni n'abahanga n'inzobere mu ikoranabuhanga rya blockchain, ndetse kandi bakaba bafite n'amakuru ahagije kurebana n'ikoranabuhanga mu by'imari aribyo bizwi nka fintech. By'umwihariko reka mere kunyicaye ibumoso bwanjye ni bwana Mike Sebakara, uyu ni inzobere mu by'ikoranabuhanga akaba kandi anafite amakuru menshi arebana n'ikoranabuhanga turi Rwanda rya blockchain. Tubaye kaze bwana Mike. Murakoze cyane. Kumwe kandi na Cyusa Asaf, uyu nawe ni umuhanga akaba n'inzobere mu by'ikoranabuhanga mu by'imari, ndetse akaba afite n'amakuru ahagije ku ikoranabuhanga rishya rya blockchain, ari naryo tugiye kugarukaho cyane muri iki kiganiro. Tubaye ikaze bwana Cyusa. Murakoze cyane Placide. Yego, twihuse rero bwana Sebakara, ubundi kugira ngo twinjire mu kiganiro neza, ubu inkuru twarayikoze ngira ngo ni namwe twaganiriye muri mu bihe bishize ubwo banki nkuru y'igihugu yatangazaga ko yatangiye icyiciro cya proof of concept cyangwa se mu igerageza rito rikorerwa hagati y'abantu bari mu rwego rwa serivisi z'imari. Ubundi kugira ngo dutangire dusobanura abadukurikiye, ubundi iyo tuvuze blockchain twabihuza n'iri faranga rya CBDC, bihurira he, ubisobanura uti? Magambo make, blockchain ni uburyo bwo kubika amakuru bwizewe gusumba bwari busanzweho, ariko blockchain igira kandi kamaro kenshi yongeraho mu buryo bwo kwirindira gusa ko yo yabika mu buryo buri encrypted navuga ko ari nko ku buryo amakuru abahishemo ku buryo naho wagera habitse ntabwo babasha kugasoma ngo nibikiri kwabera. Ikindi blockchain igihe cyitwa decentralization gisobanuye kubika amakuru ahantu henshi hatandukanye ariko mu buryo bungana. Bisobanuye yuko icyo gihe kubavuga ngo wageze hamwe abitse bidasobanuye ko amakuru hari icyo yatwara, nta kintu kimwe ushobora kuyahindura. Urumva blockchain itanga byinshi ku bijyanye n'ibika ry'amakuru, kimwe kandi noneho reka twerekeze wenda mu bijyanye n'imari nk'uko rumbaje ku ifaranga ry'ikoranabuhanga. Serivisi z'imari cyangwa se bijyanye n'amafaranga y'ubusanzwe ni ibintu akenshi bishyira abantu ku nkeke ku by'umutekano wabyo. Noneho rero iyo bigeze kuri blockchain ku buryo bwayisanzwe ifite bwo kubika amakuru mu buryo ahishe kandi ikanabasha kuyabika mu buryo buri decentralize, byorohereza cyangwa se bitanga icyizere ku banyamafaranga ko ubuzi ngo amafaranga yanjye niba cyangwa se ayo mafaranga y'ikoranabuhanga kubera ko ari kuri systeme, uburyo yabika, uburyo iyi systeme ibikamo amakuru yayo, uburyo yoroshya ihererekanya ry'ayo makuru, ubwabyo bitanga icyizere kinini cyane ku bantu. Nicyo navuga. So rero iri faranga ry'ikoranabuhanga rigiye kuri blockchain bitanga icyizere kinini cyane kuruta ifaranga risanzwe ryo kwarishyira ku buryo busanzwe kubika amakuru busanzwe abantu bazi nka web2 services cyangwa se buryo. So kuri blockchain rero uburyo yo ibika amakuru, uburyo iyahisha n'uburyo ya distribute mu locations atandukanye, nibyo bituma bitanga umutekano wisumbuye cyane ku busanzwe mu buryo bw'ibikorwa ry'amakuru, noneho bigatuma serivisi z'imari cyangwa se by'amafaranga y'ikoranabuhanga bikora kuri blockchain bitanga umusaruro mwinshi cyane, kandi ikindi bikaba byakihuta kuko ukurikije uburyo blockchain uhererekanya amakuru
tuvuga urugero niba ari igihe nawe twishyurana ni njye uyaguha ntabwo sinjya kubaza ngo urana ngo banki amafaranga mumfitiye ngo mwohereze Placide ho makeya oya ni njye uyaguha ni hagati yanjye nawe gusa nta wundi banki wenda tuvuga urugero nk'iryo mu Rwanda ko ni rya Beneri biki ushobora kubona ni ukubona mumfashe rwose mwaka byara mwe mwohereze Placide amafaranga oya ni njye uyaguha direct urumva ko blockchain iyo izanamo inyungu nyinshi cyane muhererekanya ry'amafaranga y'ikoranabuhanga usanzwe byagendaga bite ubusanzwe amafaranga abitse kuri banki sinzi twajyaga tubyiga kera kuri segonderi mwarimu bitwigisha nibwo nabaye nk'usobanukirwa ibibera aho ngo ni biki adusobanura definition ya sheke ni urwandiko wandikira banki uyisaba ngo ikohereze amafaranga kuri kanaka mbasaba n'amafaranga yanjye kandi njye nyirayo basaba ndi kohereza umuntu kubera ko urumva haba hari umuntu runaka ufite autorité y'ayo mafaranga n'ubundi niwe bicaho urumva rero n'ubundi bigenda ku mabwiriza n'amategeko yashyizeho niba avuze ngo niba nkoresha amafaranga araza kugeraho hashize iminota ingahe ubwo cyo tugomba kugitegereza ariko bigeze kuri blockchain rero ho ni hagati yanjye nawe nta wundi muntu urimo hagati yanjye niba ngundi nyakohereza ako kanya nyine nyaguhaye arahita kugeraho nta kindi kibazo kizamo yego bwana Cyusa wenda nkubaje ikibazo gisa nk'icyo nambaje Mike blockchain mu rwego rw'imari ndetse n'iri faranga tugiye kuganiraho rya CBDC bihurira hehe wabisobanura gute wenda ku muntu udafiteho amakuru yumve uko bikora ubundi blockchain yaje ari ikoranabuhanga ryeje gukemura iby'imari cyane cyane nubwo wenda haje kujyamo ibindi bintu by'ingirakamaro kuri yo ariko ubundi yaje ikintu cya mbere yaje gukemura iya mbere yaje gukemura ikibazo cy'imari cyo mu by'imari kubera ko mu busanzwe ubundi nk'ikoranabuhanga mu by'imari mobile banking internet banking mobile money uburyo bikoramo butandukanye bwa blockchain ni ukuvuga ngo ho uba ufite amafaranga asanzwe ahubwo noneho muri database hakaba icyo bita database cyangwa se ububiko bw'amakuru bwa banki ya Kigali cyangwa ahandi ubwo icyo babikora no kuvuga ngo uyu muntu afite amafaranga cash yaduhaye ariko noneho turashaka kugira ngo muri database bakagira ibyo bahindura muti afite amafaranga muri database iyo nsabye kohereza amafaranga Placide ntabwo mu by'ukuri ari amafaranga agenda mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko bitekereza ahubwo ikiba ni uko database ihinduka ikaba yatanga ubutumwa kuba ati amafaranga aba updated arahindutse ari kwa Cyusa yari wenda urugero 10,000 ubu yohereje Placide 5 basigayemo 5 kwa Placide aba 15,000 ntabwo mu by'ukuri ukoze transfer ntabwo uhererekanyije amafaranga ahubwo icyo ubukoze ni uko database cyangwa se ububiko bw'amakuru burahinduka blockchain iyo yaje ari ikoranabuhanga ryonyine rifite uburyo bw'ayo mafaranga afite ubushobozi bwo gutekereza ni ukuvuga ngo nk'ubwo ngubwo tubishyize mu mibare yoroshye banki ya Kigali ubwo ko akari database yayo iba ikora bishobora kuba yahindura nk'amakuru muri database kandi bigashoboka nta mafaranga ahari bagakora nk'amafaranga adahari muri database ariko blockchain nta andi mafaranga aba ahari blockchain ubwayo ni currency ifite amafaranga ku buryo nta muntu wapfa kuhimba agashaka amafaranga adahari yashyira muri database ngo ni ikoranabuhanga bifite ubwenge bwo kumenya amafaranga ahari birihuta ugereranyije kuko urumva niba ngiye kohereza amafaranga cyangwa ugiye kohereza ku mafaranga muri banki ya Kigali wenda ajya mu yindi banki ni urugero akenshi bisaba ko bohereza ubutumwa database abatandukanye uburyo bakoze ububiko bw'amakuru baba butandukanye kugira ngo rero bazahererekanye ayo makuru bahererekanye n'ayo mafaranga bisaba kugira ibintu bemeza blockchain ni ikoranabuhanga ry'ubwaryo nta mafaranga ni ukuvuga ngo noneho ifaranga birashobora kugenda rikavana hamwe atarwa mu database ahubwo ifaranga nyafaranga aho kugira ngo abe amakuru abitse ahantu yuko umuntu afite amafaranga kashe ahantu blockchain bwa akaba ari ifaranga riva ahantu hamwe rikajya ahandi bituma cya kibazo cyo gutinda amafaranga yeze mu kirere database gukominika byanze bidashobora kuba muri blockchain bituma iba icyambere umutekano uriyongera kuko uri kumva ntabwo umuntu yazanga ahindurira mu bubiko bw'ayo makuru bwa database kubera ko blockchain bwayo ari ikoranabuhanga ry'amafaranga kandi none umuvuduko urihuta kuko urumva no transfer ntabwo ari uko-updating ama database n'ibiciro bikagabanyuka kuko kugira ngo hajyeho kumvikana gutransfer amafaranga mu banki ntabwo bibaho muri blockchain kuko ubwayo ari database ibika amafaranga urakoze cyane Cyusa ngarutse kuri bwana Mike ubushize tuganira banki nkuru y'igihugu isobanura ko yatangije igerageza ku bantu bake aribyo bise proof of concept mwatubwiye ko mwishimiye iyo ntambwe banki nkuru y'igihugu yateye ubundi kuki mwishimye kwishima kwabyo biri mu ngingo zirenze imwe ariko nakubwiye ko mu busanzwe ndi umwenjeniyeri rero kuri jye nk'umwenjeniyeri cyangwa se kuri jye dukora interese mu ikoranabuhanga mu by'imari ushobora kuvuga engineer bakagira ngo ni engineer wubaka ntabwo nubaka nuko nubundi nabo baka programme za computer nabo na engineer nabo batsi ba programme yego nabo nabakora uri engineer ariko bivuga neza ko n'abafundi ba programme z'ikoranabuhanga yego byita yego
rero impamvu zatuma umuntu yishimira ifaranga ni nyinshi. Icya mbere umutekano waryo uri hejuru cyane ukurikije amafaranga yandi yarasanzwe. Icya kabiri uriya mafaranga y'iri koranabuhanga agiye kuza, tuvuga urugero nk'aya mafaranga asanzwe y'inoti, nje umuntu ashaka kwiba inoti yawe kuko n'ubu nta kigaragaza ko iyo noti ari yawe, usibye gusa ko wenda bajya mu bashinzwe by'umutekano akajya mu iperereza akamenya amafaranga ni kanaka wari uyafite se wari ufite angahe, ayaturutse wenda akaza kumenya ati uyu wawe hiyongera amafaranga atagaragara aho yavuye kandi hari uwayatatse, ubwo biragaragara ko ushobora kuba yavanye hariya. Ariko aya mafaranga ya CBDC yo bishobora kugaragara ngo hari transfer yavuye ahangaha ijyaho. Rero nuvuga ngo nubwo bigoye cyane kuba wari waza ngo akoresha amafaranga yawe, biragoye cyane, ariko se binabayeho nabwo tuvuga urugero nk'aya CBDC ko yaza abagengwa na beneri, iyo beneri bishobora kuba yamenya ngo transfer yavuye ahangaha ijyayo, wenda ukashobora kuyafrizinga cyangwa se wenda ukashobora kurivasinga ya transfer yakozwe bikagera. Rero ibyo bwabyo ni inyungu ikomeye cyane, ni ibintu byo nishimiraga. Icya kabiri ni uko kububaka amaporogaramu ya computer dukoresheje CBDC cyane, wenda tuvuga urugero nk'abenjeniyeri cyangwa abadeveloper ba Web3 cyangwa bakira kuri blockchain, ni ifaranga ryoroshye cyane kuri porogaramu, kuko bazayiporogarama bakoresha ama smart contract. Bivuze ngo kuri smart contract uzaba ushobora kugenga ihererekanya ry'amafaranga. Noneho niba tuvuga urugero ko baka smart contract yo gukoresha umushinga runaka, ihererekanya ry'amafaranga arimo hagati azihuta cyane, kimwe no kumenya ngo yavuye ahajya cyangwa se yakoreshejwe ibi bitewe nuko wajyanye umushinga wawe, bizaba ibintu byoroshye cyane kandi ni ibintu ushobora kugaragaza uburyo byakozwe, transaction recordings yabyo ushobora kubigaragaza uko byakozwe. Rero byo kuko amafaranga yarasanzwe ubu ngubu byonyine kubona lisansi ya banke kugira ngo ujye kwintegra API zabo ubwabyo byari ibindi ari umutwaro. Ugomba kubanza kujya gushaka gusinyisha inzandiko, gusaba uruhushya rwabo n'iki ngibyo bigoye cyane. Ariko ubu ngubu kubera ko haje irya CBDC, nibaza ko bazanashyiraho documentation cyangwa se uburyo bw'amakuru bishobora kuba ryakoreshwamo, bakabashyira nantuze bakabarizinga API zazo hakiri kare ku ba developer, bizaba ryoroshye kuri programa ugenje n'ibindi risanzwe. Noneho reka tuvenda ku bw'enjeniyeri tujye mu buzima busanzwe. Ku muturage uri mu cyaro, kuvuga ngo umuhaye amafaranga akazajyana kuri banki cyangwa se amafaranga asanzwe, kuyakoresha ubwabyo byari birahenze mu buryo bwo kuyahererekanya. Kuko tuvuga urugero umuntu ashobora guhereza amafaranga kwishyura, tuvuga urugero akoresheje telefone, amafaranga asanzwe yo kuri telefone, iyo naho za mobile money n'ibindi, ukaba wanabona message ngo yaje mu kanya ukayaburira irengero. Ariko ahangaho ntabwo bizashoboka. Gute? Tuvuga urugero hari abantu bajya kubwira ngo amafaranga wayamenye ngo na message ngo nayibonye, ngo ariko amafaranga nayabuze kuri banki sinyabonaho. Bijya bibaho. Cyangwa se umuntu akagira gutyo amafaranga akayaguye, amara kuyaguha nabonye paraje uburyo amafaranga akayaguye, amara kuyaguha mu kanya akarivatinga ya transaction yakoze. Ibi rero ntabwo bizashoboka. Noneho kuko rero bitazashoboka. Ikindi kiyongeramo kandi nuko ihererekanya ry'amafaranga ya CBDC ryo rizaba rihendutse cyangwa se ubwo ari ubuntu, kuko ubundi akenshi igiciro cyaho kigenwa wenda n'ibikoresho bitabaza mu kugira amafaranga ahererekane, ikoranabuhanga ryinshi nyuma cyangwa se n'ibindi ikiguzi cyabyo. Rero kubera ko ubu ngubu kuri iri faranga rya CBDC hari byinshi bizavamo. Tuvuga urugero niba beneri byayisaba kujya gucapisha amafaranga hanze, ayazaba arimo ikoranabuhanga ntabwo yasubira kuyacapisha hanze. Ibyo bisobanuye ngo n'ubundi hererekanya ryayo hari ikizavaho, kubera ko no kuyakora kuyabika, tuvuga urugero niba yabikaga mu makofre foro, izo kofre foro zigiye kuvaho. Nizivaho rero n'umutekano w'amafaranga yo kuzicunga. Wenda nguciye mu ijambo beneri yo isobanura ko n'aya mafaranga asanzwe azagumaho, inote n'ibice nabyo bizagumaho, hanyuma ry'ikoranabuhanga rya CBDC riryunganira ahubwo yari asanzwe rizagumaho. Yego, ni na byiza rwose rizagumeho, ariko njye ku bwanjye nakifuje ko wenda hakihutishwa kwigisha abantu uburyo bwo gukoresha iri ry'ikoranabuhanga, hanyuma risanzwe rwose rikaba ryanavaho nta kibazo, hakaza iri ry'ikoranabuhanga kubera ko niryo rifite inyungu nyinshi cyane ugereranyije n'irisanzwe rigaragara ryo mu ntoki. Kuko iri risanzwe ryo mu ntoki ikintu cyane utari kureba se wakibute kibona, ntabwo wakiba. Rero iri faranga ry'ikoranabuhanga rifite umutekano uri hejuru cyane ugereranyije n'amafaranga asanzwe ahari. Yego, kubwaho ukabona nta nenge zishobora kubaho. Nenge yo ntayo rwose, niko bibona. Rwose nakizeza abantu bose ko bicara bagatuza bakishimira ahubwo ibyiza tugiye kugezwaho n'iri faranga. Ndabona cyose ari cyashaka kubivugaho. Ushize nk'uko Mike abivuye inkuru y'igihugu ateye,
mu kuba bageze kuri iki cyiciro cyiswe proof of concept by'iri faranga yo kugerageza iri faranga mu bantu bamwe na bamwe. Nawe watubwira bundi niki wavuga wishimiye kuri iyi ntambwe banki nkuru y'igihugu yateye? Icyambere nuko iyi CBDC cyangwa se ifaranga ry'ikoranabuhanga uko nabivuze mu by'imari nihinduka kubera ko blockchain ubwayo ni ikoranabuhanga ry'amafaranga. Rero bisa nkaho bihindutse none ibintu bigiye mu magambo ko kuvuga ngo bigiye muri ba nyirabyo. Noneho ikintu cya mbere ku bijyanye wenda katuvuge ku bantu, ndaza kuvuga ku bice byose, tuvuge tuhere ku bantu. Uburyo bwo koherezanya amafaranga buzahinduka. Ngira ngo twaya tubona uburyo byari bigoye cyane koherezanya amafaranga hagati yacu nk'abantu, rimwe na rimwe internet yavuyeho. Uburyo iri faranga ryacu rizakorwa mu nyigo yashyizwe hanze na banki nkuru y'igihugu ndetse no mu gufatanya bazakorana, ntabwo ikibazo cyo kuvuga ngo internet ntabwo ihari ahantu runaka kizaba cyarakemutse, kubera ko mu busanzwe nk'uko twabivuze amafaranga asanzwe ntabwo abikwa nk'amafaranga, abikwa nk'amakuru. Ntabwo ari amafaranga ari amakuru abitse ahantu kuri internet. Rero kugira ngo ubashe kuba wahindura ikintu mu bubiko bw'amakuru ko konti y'umuntu ifite amafaranga bihindutse, bisaba ikoranabuhanga cyangwa itumanaho. CBDC ishobora gukora offline nta tumanaho, ibiciro biriyongera. Kandi nk'uko twabivuze ko akiri faranga atari ukuhindura amakuru y'ifaranga ubwo riba rigiye, umuvuduko ni nko kwishyurana mu ntoki. Ngira ngo muri proof of concept yakozwe, ngira ngo hari abantu babashije kuba babona ukuntu kwishyurana byagenze, birihuta nko kohereza amafaranga mu ntoki, kuko ntabwo ari ukujya guhindura muri system nk'abaturage. Icyo ni cyiza, kandi nubwo abantu bajya babigiraho bakagira ubwo kubikoresha kuri bwite y'umuntu. Uburyo IMF yaporopoje banki nkuru y'igihugu kugira ngo bakore rero faranga, ni nabwo uburyo banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda yakoresheje. Ntago umutekano wawe bwite w'amafaranga uzajya ku karubanda kugira ngo abantu babibone, kuvuga ngo hazajya habikwa amakuru makeya akenewe kugira ngo igikorwa kibe, ariko ntabike amakuru yawe bwite nk'umucuruzi, ku buryo utavuga ngo mfite ubwoba ko bazajya baza amafaranga mfite muri konti wowe nyahaye aho byaturutse hose. Harimo uburyo burinda umuntu muri blockchain dukunda kubwita zero knowledge proof. Ni nk'uko naguha nk'urugero, twaba tugiye kujya ahantu mu gitaramo runaka, nkavuga nti hagomba kwinjira abantu b'imyaka 18 gusa. Si ngombwa ko umuntu uri kwinjiza abantu amenye imyaka ufite n'amatariki yawe, ahubwo ijya kora nk'ukuntu ryakora nk'urugero ushyira wenda ni nk'uko wafata icyuma cyabugenewe ugashyira indangamuntu kikamenya ko ufite imyaka ariko ntikivuga iyo ariyo, ukinjira nta muntu umenya imyaka yawe, ariko mu by'ukuri bigaragara ko uyifite, waba utayifite kikabyanga ariko amakuru yawe atagiye hanze. Iryo koranabuhanga rero muri blockchain ryaje ryitwa zero knowledge rizakoreshwa n'ikoranabuhanga ryacu dufite nka banki nkuru y'igihugu, rizatuma amakuru bwite y'abantu nayo akomeza kugira umutekano bwo ikoranabuhanga ugereranyije n'ubusanzwe bihari. Hanyuma nanone n'amahirwe ku bigo by'imari, ni ukuvuga ngo uburyo byakoranaga haba mu kohereza amafaranga ahantu runaka, ikoranabuhanga ryakoreshwaga twese tuzi nka Swift, uburyo rikoramo n'uburyo bwo kohereza ubutumwa ko hari ikintu gihindutse. Biratinda rero bisaba ko hagira abantu baprove ko ibyo bintu koko bibaye ari byo, ariko blockchain ko twabibonye ntabwo ikenera ko hagira umuntu waprove. Ubwaryo ni ryo faranga, nta handi mafaranga hari akeneye kurindwa. Iyo blockchain ubwayo niyo mafaranga, kuko ntabwo wazajya bafite andi mafaranga wenda ari muri BNR abitsemo asa nk'ahagarariwe n'iryo faranga ya ubwo wa mwanya BNR ishaka gushyira amafaranga muri circulation, ishaka kuvuga uti ni ukuyacapa bisanzwe bihoraho ku ngingo bihe yayo, cyangwa ikaba yafite amafaranga ikura mu bantu niba yashaka ikoresheje uburyo bwenda bw'impapuro mpesha mwenda n'ibindi. N'iryo rero niko rimeze, BNR kuzagira itanga n'ifaranga ubwaryo ntabwo ari ngo ni amafaranga ahagarariye ayandi, kuko mobile money urumva n'amafaranga abo ufite kuri telefone ariko afite ayahagarariye ari mu kigo cy'imari runaka. Ayo ni ifaranga ubwaryo, nta handi mafaranga ahagarariye muri BNR. Urumva birihutira ibyo bigo by'imari uburyo byoherezanya amafaranga bizahinduka bizihuta. No kuri banki nkuru y'igihugu ku bukungu muri rusange izajya bifite uburyo bworoshye, kuko uburyo ni izajya ikora, izajya ibasha kumenya amafaranga ari mu bantu se ari gukoreshwa mu buryo bungana iki, kumenya amakuru y'ukuntu amafaranga ahagaze bizajya bibafasha haba mu kuzamura ubwunguko rwa banki nkuru y'igihugu n'ibindi bintu, kuko amakuru azajya abana ariko ikoranabuhanga mu buryo burambuye. Kandi nk'uko Mike bivuga nk'abenjeniyeri nta kandi kazi, kuko aya mafaranga noneho ashobora kuba yakoresha ikoranabuhanga nyakoranabuhanga, nkaba nakora ibintu bimwe na bimwe buri ntanemerewe gukora mu busanzwe, kubera ko ntabwo nari mfite uburyo bwo kuba nagira ikintu mpindura kuri mobile money. Ariko ubu ngubu mfite ubushobozi bwo kuba nakoresha konti yanjye cyangwa se ibyo bita wallet muri blockchain, nkaba nagira ibintu bimwe na bimwe nshyiraho ku buryo nashaka gukora ibisubizo nk'umunjeniyeri bijya ku isoko bigafasha abantu, ibigo by'amashuri, uburyo bwo kwishyura n'ibindi. Ni amahirwe ku bantu bose, haba kuri banki nkuru y'igihugu, ku bigo by'imari cyangwa se fintechs, ku mabanki, commercial banks ndetse n'abaturage muri rusange no ku bukungu. Arakoze cyane Cyusa Asaf. Turimo kandi na Mike Sebakara, aba bombi bakaba ari inzobere mu by'ikoranabuhanga mu by'imari. Turi mu kiganiro izingiro ry'ubukungu, turi kuri televiziyo Rwanda, ariko kandi turi live kuri YouTube, mushobora kujyaho naho mukaba
mwaduha ibitekerezo. Hanyuma rero mureke tubanze dutumikire abadutumye, turagaruka twinjira no ku nyungu zihariye ziri mu baturage bashaka kuzakura muri faranga koranabuhanga turi kuganira, ariko reka tubanze dutumike turagaruka mu kanya. Ibihe byari ibya kera aho umuntu yahangayikishwaga no gutegura umunsi w'ubukwe akabuza inshuti n'umuryango amahoro abaka inkunga y'amafaranga. Ibyo bihe byararangiye hamwe no konti idasanzwe yo kwizigama ya BPR yitwa Gold yarakemutse. Uhereye ku bihumbi 50 gusa iyi konti iguhereza inyungu y'8% buri mwaka, kandi ukaba ushobora kubona inguzanyo ingana na 95% by'ubwizigame bwawe icyerekezo cyose waba ufite, yaba ari inzu nshya, imodoka cyangwa ikigega cy'amashuri. Kandi ishami rikwegereye rya BPR utongera kwizigama uyu munsi muri konti idasanzwe yo kwizigama ya BPR yitwa Gold. Inzozi zawe zibimpa mu bibona n'amaso yawe. BPR Bank, ibyiza ku bacu. U Rwanda rufite intego yo kuba igicumbi muri serivisi z'ikoranabuhanga mu by'imari. Niyo mpamvu hari kugenda hazaho ibintu bishya kandi bigezweho ku isi yose. Ni nayo mpamvu rero Banki Nkuru y'u Rwanda yashyizeho umushinga wo gushyiraho ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga rizwi nka CBDC, ariko by'umwihariko kuri inshuro ni ifaranga bise ngo ni Rwanda nk'uko bikiri mu mishinga. Ariko mu minsi iri imbere baramuka badutangarije iby'iri faranga bazanatubwira by'umwihariko n'izina bahisemo mu gihe tuzaba twamenye neza aho bigeze. Hanyuma rero tukaba tuvuze ko hari inyungu nyinshi ziri mu bijyanye no gukoresha ifaranga nk'uko Banki Nkuru y'Igihugu yagiye ibisesengura, ariko mu gihe tubanze twumve Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda ni Madame Soraya Kuziyaremye atubwira inyungu babona nka Banki Nkuru y'Igihugu muri iri faranga koranabuhanga rya CBDC. Turagaruka mu kanya. Ubuhanga icyambere icyo yifasha mu bukungu nuko productivity cyangwa umuvuduko w'ukuntu umuntu akora ibintu no kuba byagira no gushobora guhanga udushya bituma ubukungu bwiyongera. Tubibona muri serivisi z'imari nk'uko mubizi, kuba dukoresha cyane ikoranabuhanga byatumye serivisi zishobora kugera ku banyarwanda benshi kurushaho. Abataragiraga konti bashoboye kugira nka mobile money cyangwa gukoresha telefone ngendanwa mu kohereza amafaranga. Ikindi ni uko iyo tekinoloji wari uvuze ya blockchain ni tekinoloji koko yatangiwe gukoresha muri serivisi z'imari cyane cyane no mu igeragezwa ry'iri faranga koranabuhanga natwe turimo kwigaho CBDC. Mu bushakashatsi twakoze inyungu twabonagamo cyane cyane nuko iryo faranga koranabuhanga mu igeragezwa koko bigaragajwe ko inyungu ya mbere irimo nuko ibiciro byo koherezanya amafaranga byagabanuka. Indi nuko kohereza amafaranga hanze cyane cyane mu bihugu duhahirana nabyo byagabanuka.